Good morning. It is officially day 2 and we are in Finland. We just woke up and we are about to get ready for breakfast. Don't forget to like and subscribe for more content. Welcome today we have a special day. God scared me. Med gratis godisbingo. Snart så får en från varje sällskap, en från varje grupp hämta en bingo-kupong härifrån och en penna till varje till sällskap. Det är helt gratis så alla får vara med. En bingo-kupong per person så hämtar rutor. Och i mitten av varje rutfält finns en omringad, en markerad. Starlight. We're going to Starlight. What are you doing? Spelar. Playing football.
Första frågan lyder så här. Vad var den naturella hårfärgen som Elvis Presley hade? Now those days are gone, not so self-assured. Now I finally chase my mind, I've opened up the door. Help me if you can, I'm feeling down. And I do appreciate you being around. Help me get my feet back on the ground. Oh, won't you be? Moment we have been waiting for. Halloj! Hör ni mig bra? Hör ni vad jag säger? Jag hör inte er. Hör ni vad jag säger? Så ja. En gång till. Hör ni vad jag säger? Ja, bra, det vet vi. Shit vad mycket folk. Vad kul. Okej, men vi sätter igång. Vi har ju en så kallad meet and greet och frågestund. För er som inte har varit på en meet and greet och en frågestund, det handlar egentligen om att men vi träffas så här och sen så ställer man frågor. Candy bingo, we did not win the music quiz, but we did get to meet Jocke and Jonna and the rest of the Ghosthunt crew. It was super cool. And now we're just relaxing in the pool. Hörde du det? Ja. Det lät som sa den det? Det lät som kom. We are back in Stockholm and the trip is over.
We just want to say thank you for watching, and don't forget to like and subscribe. Thanks again, and we'll see you next time. Right? Bye. Peace out.